Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sing it Cebu, lift it higher, let it ring true. Sing it Cebu, loud and proud, let your voice rise above the crowd. From every town, from every shore, hidden stars are ready to soar. Feel the rhythm, feel the fire, take your dream a little higher. Sing it Cebu, sing it Cebu, let the whole world know. Sing it Cebu, brave and free. Sing it Cebu, this is victory. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing, it, it, Cebu! Hello! Wow! Good afternoon, Good ako afternoon. gang. Hello, Ma'am E. Sir Joe. Hello, John Villarta. Hello, kanyang tanan. Maayong udto. Ay, hapon di ay. Udto naman noon. Okay. Yes, maayong hapon sa tanan nga naa sa nagtanaw sa itong Singit Cebu. Ni ana po ang mga gwapa o gwapo nga muhatag na yung mga awit nga inyong paborito nga Yes. sama sa gihapon. Pawa sa kalaay. And all over the world, good day lang yun. Yes. Katapusang Sabado sa buwan sa Marso. Oh. O, pero mani ang amo mo ni nami mga pasabog karong mga kahapon no dili pasabog nga unsa basa pasabog nga kalingawan bisan pa man sa unsay ato ang mga kakulian Mga Kulian. kulian. atong kalimtan. Oh. Na may mga may mga guest nga wa Oo. madayon. Yes. Okay lang na siya. O, di ba? Okay. Banggiita naman sa ning Ay, diadre. padayon. Manang walay Life goes kuan. on. Yes, samtang nawa tas aya ako solo na ko. Okay, unya karon kay nagsidung naman si Mana Santa. Yes. So ang among mga kanta karon yes, naradiha. Sa among mga kanta karon medyo na ay mga related sa ato ang Semana Santa nga mga kanta. Katuragong Jesus Christ Superstar nga Yes. galisod po ko. Yes, pero Para muna lang yun na, surprise. Pero surprise na siya ha kay Ay, nakuan ko ahak. kay abin ako di na mo tunga. Kay mura pila man to kasakan sa pag-hold ato nga kuan ni naman to'y part pero kana surprise na amo na yung atangan karon ha. Atangan. Sige, ayaw lang taon. Kaya tanawa lang ang background. Yes, okay, karon. Yes. Sa di pa ta nato mag-istorya-istorya sa atong mga nagtan-aw karon diha, ato din sugdan sa mga awit nga gihuwat man gini sa kaning kagwapa Yan, ani. nindot yung na Oh, iyang of version course. karong kantaha. Ato din siyang ipaigot kay ayog agis kung luyo nakita. Kini mo studio manggo studio A na studio B. Babe. So, so why do we have two studios now? Because according to our knowledge, we have to raise up our situation here. Okay, Raise up, very no, good. raise up. Raise up. Okay. Ano na lang to level up. Yeah, a level up. Okay. Very good. Okay, so let's welcome Miss Ruchel Borbajo sa iyang kantang Stand Up for Love. There were times I find it hard to sleep at night. We are living through such troubled times. And every child that reaches out for someone to hold, for one moment they become my own. And how can I pretend that I don't know what's going on when every second, every minute, another soul is gone? And I believe that in my life I will see an end to hopelessness or giving up or suffering if we all stand together this one time, that no one will get left behind.
each and every day. That's how I know that things are gonna change. So how can I pretend that I don't know what's going on when every second, every minute, another soul is gone? And I believe that in my life I will see an end to hopelessness or giving up or suffering if we all stand together this one time, then no one will get left behind. Stand up for life, stand up for love, and it all starts right here, and it starts right now. One person stand up, man, and the rest will follow. For all the forgotten, for all the unloved, I'm gonna sing this song, yeah. And I believe that in my life I will see an end to hopelessness or giving up or suffering if we all stand together this one time, then no one will get left behind. Stand up for life, stand up and sing it. Stand up for love. Splendid. God, there are- Grabe. As in, nalupigan niya ang original nga si Destiny's Child. Actually, Sir Joe, actually, yeah. Destiny's Child is consist of 4 band girl members. Oh. Nana si Beyonce, Beyonce. si Kelly Rowland, si Michelle, o katong isa. But you know what, guys? All katong upat ka buka kong istorya lupigan sa isa. Wow. Si Oh. Rochelle Barbaho. Oy, bitaw Wow. ka na. This song hit me hard bitaw while practice kay ako ra tanig kalingawan ni siya nga kanta before nga inig stand up ba patindogan duling sa party sa Dear Tatay ako lang i-share nga. Nag-party mi Sir Joe niya. Mura ra wala ra. Lahi ra ang dating sa song. You were touched. But because of what is happening Si right now. Terry-eyed na karon, no? You're teary-eyed. Yes, actually, mo na siya ang theme sa Yeah, World, so many World innocent Children's Day. So many children died, no? Because of the war that is not Hunger. supposed to happen, Yeah. di ba? Yes. Yeah. Yes. But kanang kaniyang singing, only a few singers in this world akong tanaw makahimo na mga Yes. mga Whitney Houston, Rochelle Barbaho, That's right. Pero di ko ka-relate sa song actually. Pero at least stand up. Naminaw ta ka sa kuan sa Umaw lyrics lagi best para eh. masig di ka Oo. katingog masig kaila ka. I'll be very Kaya ingon man touched. siya nga kanang if we all stand together kuno no one will get will left behind. Okay, kung Oo. magkakaisa. No? Magkakaisa tayo. Oo. Okay. World peace especially karon kay sa Iran. Yes. Yes. it is Papa really- Trump palihog pangadji sad ko no. Ayan. Saka makanunay og hunahunaa. Aha. And Oh. Iran people forget about the nuclear development, di ba? Yes, The world will become so scary, okay? Mhm. So, Ang dili next. scary kanira yung sunod. Okay, Oh, grabe. Mautatay ko isumpat. Ang kaning sunod dili jud ka bati og kahadlok. Oh, kay Yes. pirmi kang mahimuot. Og manipay. Yeah. Correct. Malipay. You will have the joy in your life. Makadungog mong June Villarta sa iyang Esperanza. Hope.
Saan ba aabot ang iyong pangarap? Anong naghihintay sa iyong bukas? Sa buhay mo kaya'y may araw pa na sisikat upang tumanglaw sa iyong landas. Karamay mo ngayon, luha at hirap. Mayroong ligaya bang nagaganap? Pag-asa ay hindi tuluyan na magwawakas. Sasapit din ang tanging mong pangarap. Esperanza, kahit pa kay bigat ang pagsubok na nasa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat, katotohanan ng magaganap. Esperanza. Kaya ka po ngayon luha at hirap. Mayroong ligaya bang nagaganap? Pag-asa ay hindi tuluyan na magwawakas. Sasapit din ang hangin mong pangarap. Esperanza, kahit pa kay bigat ang pagsubok na nasa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat, katotohanan ng magaganap. Esperanza, kahit pa kay bigat ang pagsubok na nasa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat, katotohanan ng magaganap. Esperanza. 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 Hala, oy. Oh, anak yun na siya. Esperanza. Di ba kuan siya? Unsa to, Sir Joe? Hope? Oh, so, meaning mo rin siya hope. kuan paglaom din ng Esperanza di ay. At Oh. ana gyud na naghang kay pagnaon. Ay, yes. Yes. Para nako no kani biyang hope is mao gini siya ang usa sa pinaka-importante nga ato yung kuptan kay kung wala ang paglaom no ay wala na jud. sa day, wala. No. You Diba, should Jud? Mao always gyud, What be can you say hopeful. about it? Ang esperanza man gud ang nga na siya pero ang sa tigimon hope din na siya. Hope Oh, Spanish mo na Spanish. sa meaning. Murag sigarilyo. Hala, uy. Uy, sa dili pa tugutin ko ninyo nga ako pasalamatan og i-greet si Ma'am Ivy Katayola Silan. Nag-open sila sa iyahang Star Black Cafe gahapon. Thank you for inviting me. I'm one of their kuan sa dito Yes. marag performer gahapon sa ilang opening, a very successful opening perti daghan ng tao, daghan kayo nahurot ang ilahang baligyang kuan mga coffee, Oh, mga mabasa man dapit na kay Naa atong sila sa sanayan dapit ato. sa May City College sa unsa na diha sa Lapu-Lapu City. So unahan jud gamay sa City College sa Lapu-Lapu. So shout out sa akong Okay. igsuon na anak sa akong inahan Dugay Rasi
Eve Borbaho, hello diha, daghang salamat. Og Yes, na- nindot ipakapi. Kung ganahan mo pakapi, adto lang mo sa friend niya. Yes, so, ni Ma'am pakapiya sa Ivy. milig apil. Oh, Ivy. Ivy Batayola, sila og sa iyang Yes. family. Thank you so much, Oh, ma'am. karon. Okay, karon pa. Tuguti sa ko mo. Yes, yes, yes. Oh, naligom ni kag dagat Gibati siya no? kalkan. Gibati kalkan. Nakansi. Ako sa ni-invite ang mga viewers nato sa CCTN sa Yes. atong Lenten presentation nga umaabot karong April 2 and April 4 at 7 to 8 p.m. and April 4 Saturday 11:30 to 12:30. Please watch Journey to Light starring yours truly Wow. and directed by Wilnard Banzon. Wow, Yes. I proud you. I proud you. Thank you, Day. Oy, og kani sunod nga mo perform. Kani. Ato kaning ipa-pronounce ang iyang kantahon bi ni John. Ay, kay John. Sige, John. John. Ikaw, Okay, John. sayon na kaning Okay, kanta. unya na ko sige. Unsa iyang kantahon, John? Esperanza man tong ako Oh, iya ha. Kaning iya, mo gitudlo ni sa ako sa grade 1 pa ko. Okay, go. Oh. Okay, unsa? Supercalifragilistic. Supercalig Kulang. Ha? Taas mo na. Tanawa. supercalifragilistic. Ang sumpay. XP. Kamo na lang. Murag. Okay, ladies and gentlemen, Sir Jojo Labella sa iyahang Supercalifragilisticexpialidocious. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, it's ain't loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the lie, I'm the lie, I'm the lie. Because I was praised to speak when I was just a lad. My father gave me nose to tweak and told me I was so bad. But then one day I learned a word that saved me aching nose. The biggest word you've ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the lie, 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 and I'm the lie, I'm the lie, and I'm the lie. He traveled all around the world and everywhere he went, he used his word in all the same. There goes the clever gent. With Dukes and Myra Rogers house is where your time will be. I say special word until the ass out of the tea. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, even you ain't loud enough, it's always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the lie, 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 I'm the lie. Fair, but you think so. In the cat got it tongue, and there's no need to debate. Just someone up this word, and then you got a lot to say. But it better use carefully and could change your life. For example, one night I said it to me girl, and now the girl is my wife. Oh, and the lovely thing she is too. Yes. Supercalifragilisticexpialidocious. 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 Ug Ay, matod, kutasa. Baya og matod pa Sir, ni galit diri, sir. ingon si Ari, Sir diri. Ryan kung siya kunoy mo kuan judge Dali, ato sir. kay ang Lingkod. iyang kuan ato kana ang iyang hatol ato kay Nagkayuri. Yagaw. Oh. Pero tungod kay lisod kay siya Oh. kaanon. Litokon. Sa mo kantaha, sir, kamusta may but masabot na. Wadyo ko kasabot ato. The longest word in the dictionary. Amo ba? Yes. Oh, Lisod siyang kanta. Kung, di ba Sir Ray? kung magpasingin contest ta ana. Ang saman. Supercalifragilisticexpialidocious. Kinahanglan padag-on jud kay ikaw ray makakuan ato. O ang nakadagbida kay ano ka ba sa to. Ang meaning daw ato is all that is grand, Great, great, glorious, glorious, splendid, splendid, superb, wonderful. Great research Oh, in the siya. seas. Oy, buti pasabot. Yes. Oh, translate. Og daghan pa kay mga nindot kayo Yes. nga mga awit no ing ato inyong madunggan unya sa pagbalik sa Sing it, Cebu! Sing it, Cebu. Sing it, Cebu. Lift it higher, let it ring true. Kay
catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone number 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Sa ako pa, akong biyaan ang akong bana. Maunay imong buhaton. Kay wa na nay silbi imong bana. Maningkamot lang kung makakita og trabaho. Aron di ta maglisod. Di na pa si Pili. Magtabang pa si Renato karon. Pa, ayaw na paglisod niya. Nahulog ang 20 mil nga kung gihatag nimo. Biktima ka lang sa tawhanon nga pagbati, sa lawas nun nga kalimay. Apan unsa kaha ang katapusan sa pagpaulipon mo sa mga sala. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sing it, Cebu. Sing it, Cebu. Lift it higher, let it ring true. Okay. And we're back. Onya. At this point, atong pasalamatan Sir Joe ang atong sponsor no Of kay course. mao joy akong nakitaan ang paghatod na gid sa ato ang pagkaon. Sa Daghang mga kayong ayuda. salamat Yes, sa thank you. Lourdes Food products and catering Catering. services located at Tisa Labangon. Yes, thank you so much to Ma'am Lourdes Gomez. Yes, thank you so much for the wonderful food you're always giving us each Saturday. Yes, makabusog og nutritious. Yes, and of course Ma'am Isa. And do you believe nakasuway na kuha ni nila sa ilang catering service? Wow. Diba? We were there. You were there, I think. Oh. Ato na suwayin usab Sir Joe. Yes, on your Yes. birthday. Pwede. Because this coming April 2 will be the birthday of Miss Happy Easter. birthday. Yes. Birthday. It so happened ang iyang birthday wa ma-Easter. Yes. Oo. Black Saturday. Movable man na ang Easter na feast. So I'll call Yes. it a white Saturday for you. Okay. So happy birthday Happy to birthday, the most Miss beautiful. Easter. Oh. So Happy unsa birthday man? to me. Okay, a little happy birthday Birthday to to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Easter Ingreso. Yes. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday
birthday. Sige lang, In mga tubig advance. karong Sabado. Ay, Yes. Mga takmi. Magmukbang lang sa tao ka ng binignit. Ganyan. Ah, yes. Yes, ganahan ko, ana. Di lang ta mag-Lourdes Food Products and Catering Services. Ah, Black pwede. Saturday Oh, mag-Lourdes. depende na ni Master Joe. Inigliwas na lang. Yes. Inigliwas, okay. Salamat. So, Unya, salamat po sa, of course, sa Sinisibu Television Network. Sinisibu. Daghan kayong salamat. So what makes Sinisibu better? Of course, naata, charot hindi bitaw. Is Naman na tong free model. ang kuan, free ang cable. Okay. And then ang internet service is very effective, fast and efficient. I guess we better have to thank na lang atong crew, no? And our technical Of course, persons. of course. Okay. Ato unahon ang pinakagwapo nga pinakabuotan nga Direct Kuyaw, Jorix ang pinakagwapo. Vidal. Yes, unya si kuan na jud ang original. Dong dili siya ingubati nga kuan pero Maui man jud ka dong no. So of course ang original Maui lang Cebu. Basta Si na Dave. Dave Samako. Oh, and very groovy, yes. Dave Samako, groovy akong tanaw ni sa atong panahon man ni groovy. Aha. Wala ni nila sa Gen Z. Onya of course ang nagpagwapo na to si Ferdy of Katubay nga course. antik sa kayo. Pinaka-chill yun. Pinakakalma nga si Oh, Ferdy. Ferdy Ang tanan, nagkarakara na siya. Chill ra. gihapon Yes, chill. Yeah, Nilo Cabarles Nilo sa TOC. Cabarles, si Mabel. Mabel, dili na Villarta, ha? Mabel Na si Inday, si Brigoli. Inday. Inday Wala si is in Inday. Bohol. Okay, hello Inday sa Bohol. Okay. O niya, ako lang sa i-shout out Sir og sa Ma'am E si Berna Fondador nga nagtan-aw ro na siya sa kuan sa Siraw, na siya sa Siraw karon. Kauban ko no si Ma'am Bebeth nasa Siraw iyang customer. Kuan na si Fondador iyang apelyido. Light niyo, double light. Hello Berna. Dili kahubog sa. Nindot ang apelyido, Fondador. Fundador. Amot nakakaning ko sunod mo kanta Okay. sa iyang paboritong imnon no Yes. para nindot kay ang tingog, nindot kay ang outfit. Okay. June Villarta sa iyahang Temple of the King. Yeah. All right. One day in the year of the fox came a time, remember well, when a strong young man of the rising sun went authority over a big black bull. One day in the year of the fox when the bell began to ring, when the time has come for one to go to the temple of the king. There in the middle of a circle he stand, searching, keeping, with just one touch of his strong round hand, the answer will be found. Daylight wait while the old man sing, heaven help me, and then like the rest of 1,000 wings, it shine upon the wall. Then the day has just begun. Yeah. Interlude. One day in the year of the fox came a time, remember well, when the strong young man of the rising sun went a tolling of a big black bull. One day in the year of the fox when the bell began to sing, it was time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of a people he stands, seeing, feeling, with just one wave of a strong right hand is gone to the temple
from the center of the eastern world is roving, wandering, thinking back from the story's heart is what you cannot see. There in the middle of a circle is stand, heaven help me. And then all you see by the shining eyes, the answer has been found. Back with the people in the circle is thanksgiving, feeling with just one touch of a strong right hand in love to the temple of the King. Okay, nahimo mang Manny Pacquiao. Ang atong hari. Oo. Nahimong Manny Pacquiao. Pero Dugay mo kibaw gina- ka, Sir Jo, Ah. basta ang naitahon, mga 40 tahon, 50 tahon, naanay mga signature moves ka na mga Oh, ana-ana. lagi. Mo na yung mga signature moves, mga tahon. Pero kini si John, ako'y kasulti is not all that glitters are gold. But, Because he will never lose his luster. yes. Oh, nagagilak-gilak naman sa So yeah, do ko na yung mga shining, shimmering, splendid nga mga costume. Ako ko kang tagay, do ko na, Jun. Mo ginasahay kaya ako mangita yung mga sinaw-sinaw kay usahay. Gusto kong mapansin. I want to be a look. Yes. Mapansin Yes, niya. yes. You may explain. You may explain, okay? I want somebody when I was watching me, And they cannot forget me. Okay. That's why I'm wearing something sometimes Attractive. yes, Okay. attractive, for the headdress and the facial and the dress that I know that this dress Okay. this costume is not belong to me, but I try my best that to express to all the people that this is me. Oh, Shirley Bassey. And you will be a spectacle. Yeah. Sa man ang Jessica. spectacle. Spectacle, call a friend. Gusto jud ka nga mapansin. Ay, Yes. Ah. Adi sa kakuha attention Pero dili siya getting. kulang pansin, but Mm. kailangan gyud siya nga nindot ang iyang Ah. mga sa loobon. Very attractive siya. Gusto lang yun ko nga kanang malahi ko niya. I want a different something. What about the Okay. headdress? Why do you always wear that headdress? Actually, I this hairdress is maintained, but I maybe next time I have to plan that change this another like our friend Perdi Katubay. Ferdy. so that Ferdi not alone. Yeah. I want to feel that we are the same. So it will okay. almost be now showing. Yes. Okay. No showing. I know, no showing. Okay. So, Miss Yes. East. Ato nang pakantahon ang nindot na pud nga song. Yes, the very Ah, great yes. singer. Um, Whitney Houston style. Yes, tanan-tanan. Shirley Basta dili Bassey. na nakinahanglan atong dugayon kay si Yes. Ruth Shell. Daghan ka na siya og pinakakuan mga talent. She is the main event sa Singit. Of actually. course, Oo. iyahag yun niyang saying it kilang Okay. doon ni John. Yan na siya ko nang gitawag og mga look alike. Yes. Karon kinsa man siya. Kamo na lang mo ayaw na mo. Aba nang hiwi na bantay ka sumbagon ka naron. Ma-impeach na. Name it, please. Name it. Vice ganda. Bata ka man lang ko. Okay, sige. Okay. Okay, let's welcome Ms. Ruth Shell Morbajo sa iyang kantang Paraiso. Return to a land called Paraiso, a place where a dying river ends. No birds dare fly over Paraiso, no space allows them to endure the smoke that screens the air, the grass that's never there. And if I could see a single bird, what a joy. I tried to write some words and create
paraiso. In a house made of cardboard floors and walls, I learned to be free in paraiso, free to claim anything I see. Matching racks for my clothes, plastic bags for the coats. And if empty cans were all I have, what a joy. I never fight to take someone else's coins and live with fear like the rest of the boys. Paraiso, help me make a stand. Paraiso, take me by the hand. Paraiso, make the world understand that if I could see a single bird, what a joy this tired and hungry land could expect. Some truth and hope and respect from the rest of the world. And if empty cans were all I have, what a joy. I never tried to take someone else's coins and live and feel like the rest of the boys. Paraiso, help me make a stand. Paraiso, take me by the hand. Paraiso, make the world understand that if I could see a single bird, what a joy this tired and hungry land could expect. Some truth and hope and respect from the rest of the world. Paraiso, help me make a stand. Paraiso, take me by the hand. Paraiso, make the world understand that if I could see a single bird, what a joy this tired and hungry land could expect. Some truth and hope and respect from the rest of the world. What can you say? I say very good and very beautiful voice and beautiful faces. Rochelle Borbajo. Na imong kanta still lindot kayo kaya mahinunong ko sa katugay Smoky Mountain? Yes. mga Smoky Mountain no tong sa And we Batang also Pasig. and we also have a teleserye entitled Paraiso. Oh, Yes. yeah. Guwapa kay si Rochelle Ato, no? Yep, it was her prime Kawatan man ko years. ato dito. Samo sa liday sa Paraiso sa mga viewers nato Chel nga naagyapon di mawa sa ilaha ang panumduman nga ato sa lidang Paraiso kauban ni Adan na agyod Yes. kada bisan mga batang gagmay dagko na. Hinumdum gyapon sila. Mahinumdum. Wa man mausap Pero kung dagway. speaking of the song Paraiso, I think one of the best nga kanta sa Smoky Mountain Mountain, no, oo. nga. Yeah. Kanang murabag makatan-aw po ta sa ato ang nahitabo sa palibot. Yes. Wala na ko gituyo nga mura kog makabayan, maunsa ko ko adlaw no, pero kuan siya kanang nindot mount kaysa kaya during sad sa katong science 1 to week to na mo Ma'am Is nga murag pag ko na pud ba pag atong pag-educate sa atong mga kabatan-onan sa Correct. pag-amping sa ato ang
kalikupan. Yes. Narita pataklag hugaw-hugaw kay maabot ang panahon wala na tay makitang langgam nga naglupad-lupad. Muna problema sa Dili atong magdinamak. Muna Prangka problema sa kay Muna problema sa atong Cebu City ang mga basura ato ginangipuson kinaidag mga mukuan ba. Pero sige lang, tema yung basura. Sige na lang, ato Padung baka- na mo sa basura niya. Sa dili pa nato ihatag gini ato ang sunod na Okay. mga Okay, sige. Ako day shout out og happy birthday ang akong amiga nga Nadia sa Kapulay Liluan nga si Ann Kagasan og inang uban sa iyang igsuon nga si Oliver Kagasan nga dito mi nagperform sa Dungjunglaw mga awit binisaya ni adtong Domingo. Salamat ninyo diha mga Kagasan family. Okay. Yes. Okay, sad. Ako sa dayang Sama imo. i-greet. Sige, Pablita. No, okay, so hi to Pablita, but most of all, Mm. mapasulubon. How to say? Pasubo. Pasubo. Okay. Pasubo ko no. Okay, ang akong first cousin nga si Ate Baby, rest in peace niya karon ang iyahang lubong. So maybe later magdali-dali jud ko kuman kay mo kuan ko mohatod ko sa Mo-attend. Yes. So okay. mga pasubo gikan kanamo dinhi sa Singit Cebu. Mm-mm. Karon atong isunod ang iyahang Kani. mga Kani. ang iyahang mga kanta Murag siya gyapon, gyud ang oh. kuan gyud lahi gyud ang iyahang mga Lagi wala jud makalupig ani niya. Nakarelate yun sa ato ang Semana Santa. Yes, human atong dili malitok nga ni June nga kanta kanisad siya. Last week sad iya sa gikanta ang Herod song. So daghan sa kita makatunan. Mura na siya kuan, mura siya pinana pero grabe kay to naton nga ing ato di ay ang pagtan-aw ni King Herod ni Jesus no. Kung di pa pud ang nagsuwat sa kanta grabe. So katong iya murag yaga-yaga amtong iya nga sige daw. So ing ana murag si Jesus para ni Herod is an entertainment saya. So imo tungod sa kanta pud ba imo ha jud mapakuan Ma-feel mapalawman mo. ba. Karon unsa kaha ni kinsa man ni Muna kanta ang mga ni. viewers diya makahibaw na gyud sila kay naami mo kanta sama ni ini. Panagsaram ni kantahon good. Sa Yes. inanin sa TV kasagaran mga Yes. kanang mga ages man niya, mga uban diha kani. Gikan ni siya sa Jesus Christ Superstar, Superstar. O, wa ah. nagaglaing makakanta ni dinhi sa Singit Cebu. Si Sir Jojo Jojo Labella Labella. gyud sa iyang Correct. kantang I Only Want to Say. Nya, Just semane. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me. I don't want to taste this poison, feel it burn me. I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years. Seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask for me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I'd want to know, my God. I'd want to know, my God. I'd want to see, my God. I'd want to see, my God. Why should I die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter many more? I'd have to know, my Lord. I have to know, my Lord. I have to see, my Lord. I'd have to see, my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? I have to know, my Lord. I'd have to know, my Lord. Why should I die? Can you show me how that I would not be killed in vain? Show me just a little of your comprehensive brain. Show me there's a reason for you wanting me to die. Your part
to Canaan, where and thou, but not so hot and wide. Die. All right, I'll die. Just watch me die. See how I die. See how I Then I was inspired. Now I'm sad and tired. After all, I've tried for 3 years. Seems like 90. Why then am I scared to finish what I started, what you started? I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold every card. I will drink your cup of poison, nail me to your cross and break me, bleed me, beat me, kill me, take me now before I change my mind. Now before I change my Yes, Jojo Lavalia. Ay, so sa ato pa si Kuan ito si Jesus gid ang nagkanta no. So, so imo tan-aw, di ba ningon beto si nabeto sa tungod bitaw pod kay di ba Ma'am Is ikaw nakadapo kag Maria sa Buhing Kalbaryo unya. Twice pud ko nakadag Maria sa kuan sa sugat. So di ba imo jung ma-familiarize nga ningon beto si Lord nga if possible bugat niyang kupa nga ako ang kuanon kung take this cup di ba ingon si Lord ba. So no makakuha sa jud ta makahinugdog jud ta ano panahon na. Ang pagbirit po ni Sir Jojo nindot kayo. Unya, John, sorry kay paglingin ako. Ni ako dito. Character man oy. At least ako nakaibaw ko nga naka kuan mi kung artista ta ba, di ba? Na i-play kag sugat niya ikaw si Maria niya, Mary. So siguro. Hudas lang ko. Okay, daghan patag madunggan sa pagbalik sa Sing It Cebu! Sing it, Cebu. Sing it, Cebu. Lift it higher, let it ring true. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you.
When you feel weak and weary, when doubts cloud all your view, remember God is working. Pinili kong maging isang OFW kaysa He made you in His image, adopted as His own. Through trials and through struggles, His love has always shown. I believe in what God's doing in your heart and in your life. He's refining, He's through the battles and the so I choose Maria Claire as my patron saint. He started by His Spirit, you'll be strong. I believe in what God's doing through you. His word goes on. Though foolishness confounds you, sing it, Cebu. Sing it, Cebu. Lift it higher, let it ring true. Alright, Yes. balik ta sa Singit Cebu niya. Gamay ra jud kay ni siya tanan basta magluod niya akong inahan si Wani Yes. Borbaho. Si Queen Aisel, hello Dam, Queen Aisel Alves, unya sa Richie Encarnacion Batuegas, unya sa mga nagtan-aw sa ilang Facebook live daghan kayong salamat. O ako sa gikuha ng mga taga Paranaque, no? Sa lahat ng mga nandyan. Yes, Dalawa. mga taga Paranaque pala, no? Nagpunta sila dito, magkasama kami, in honor sila kahapon celebration, commemoration doon sa City Hall, si Sir Ceset, Hi sir. Sir Ceset, si Sir RB, si Doc Ami, at saka si Ma'am Riza. They're all here. Karon, so, kanta unta sila diri. Wow. Mag-guest Anong kaya nangyari? lang, Ba't nagpunta wala kasi sila? sa ano eh. Napunta pala sa Nagpunta doon Kawasan sa Falls. Kawasan. Oo. Oo, sayang nga eh. So sayang, Okay. Oo, dapat sana kakanta sila actually. para makita natin yung mga taga-ibang lugar na kakanta sa ating Oo, Singit maga- Cebu. Oo. At proud din tayo. Yeah, proud. Magaling ka Yes. din dyan. Pag Tagalog at English, ikaw na yan. Yes, Oo. yun nga eh. Actually. Okay, now, ladies and gentlemen, pasalamat dito. Yes, sige June, pasalamat. Ato pasalamatan ang ato ang Lord's Food Products and Catering Services nga na mahimutang diha sa Tisa, Cebu City. Kung ganahan og mga okasyon nga yung mga pagkaon, contact lang ni Ma'am Lourdes Gomez ug atong i-appeal si Gigi Yes, Buntilaw. hello, Miss Gigi. Miss Gigi. Hello, ma'am. Now we Salamat. already have our meal. Yes, Aha. nana. And of course, sa Cine Cebu Television Network. Of course. Unya, atong pasalamatan si, of course, si Tatay Dudong and Nanay Dayan. Daghan kayong salamat. Hey, Miss Annie. Yes, hello, Miss Annie. Okay, well- Unya, di ay si Mami Isay, di ay po nasa Zone Kasag, Kalawisan. Oh, And- daghan kayong salamat. Yeah, i-shoutout po na ako kung mga amigo diya sa RPT diya sa may City Hall nga na sila si Dante, ang ato ang Biller 1, Biller 2 sa atong RPT. Hi, hello. Hello. Mananaog gid sila sa tong salida gyud. Okay. Okay. Ug karon, no, mo na Another siya. celebrity. Aha, ang Yes. yung pegron kay mura siya Siya. ngay pagka Jasmine or mura siya pagka Disney princess. Unya speaking narabat tay nindot kayo nga inspire na nga kami nga kuano nga kanang animation nga Yes. kanang kuan siya gikuha gid sa mga kanang superstition sa mga kuan sa Philippines coming. So basit si Ma'am Is usap po ni sa ato mahimong artista no. Oh, but doon na Yes. siya actually Lenten drama. yes, ang atong bida sa Journey to Light. Yeah, she's the lead star there. Unya nindot kay ang kantahon kay usa sa ni sa akong mga paborito no kay niingon siya rin. wow. Take me, I'll follow. Easter Ingreso. Tired of feeling all by myself, being so different from everyone else.
strong if you take me wherever you go. I wanna learn the things that you know. Now God, you made me believe. I want you to take me, 'cause I long to be able to see the things that you see. Know that whenever you do, I'll follow you. Somebody must have sent you to me. What do I have you could possibly need? All I can give is my guarantee. We'll be friends forever. I can't face the thought of you leaving, so take me along. I swear I'll be strong when you take me wherever you go. I wanna learn the things that you know. Now that you made me believe, I want you to take me, 'cause I long to be able to see the things that you see. Know that whenever you do, I'll follow you. Teach me more with each passing hour. By your side is you, our cower. Is it true that you have the power to capture the moment in time? Take me wherever you go. I wanna learn the things that you know. Now that you made me believe, I want you to take me, 'cause I long to be able to see the things that you see. Know that whenever you do, I'll follow you. Take me wherever you go. I wanna learn the things that you know. Now that you make me believe, I want you to take me. Yes. Miss sir. Eastern Grasso, Yes. take me. Ano ningon mo to siya, take me? Take me niya, thank you. No. Ningon mo sa thank you. Okay mo to ang ato ang Di, pero unsay pasabot ato yung kantang Take Me? Wa kay ko katuhog. Kuan, take me if you have you know, What? Gcash. Take me. So, we're running out of time, Yes. so we will go now to another main event presentation of Yes. Ms. Richelle Burbajo sa iyang Ang Hirap. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap, na ikaw at ako ay hindi na. Iniinsayo pang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil, sa loob ay umiiyak dahil ikaw at ako
sa mga kaibigan ko. Kung ako rin ang sisisihin, nabulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Saan ba ko nagkamali? Di ko maintindihan. Kung sino pang nagmamahal, siya pang naiiwan. Siya pang ang naiiwan. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Alright, og dito natapos ang atong usa ka oras nga panagbaduban din hilang sa atong programang Your song. Your Music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! Hangtod sa sunod Sabado din hilang Yes. gihapon sa CCTN Child 47. Kauban gihapon nato, of course, si Jojo. Ang gwapo. Of course, si Ma'am Is. Jojo, ang gwapo. By the way, do not change the Yes. schedule next time for Yes. the live. Sugod sa April. April na, no? Next Saturday sa April, Okay. Black magsugod Saturday maron Sabado. What time? Yes, ano? wala ta karong sunod Sabado. Mag-change na ta into alas 3:30 sa hapon na ang Sing It Cebu. Cebu. Yes. So di na kita magkuan magkanang kita Kara-kara. Okay. Yes. Okay, pasalamat ako sa mga friends nga nagtanaw karon. Hi, hello Yes. diha sa Kapulay, sa Caliero, Liluan, ang mga Suarez family. Yes, and of course, hello again to Ma'am Ivy diha sa sa Star Black diha dapit sa may City College sa Lapu-Lapu City. Daghan kayo Yes. salamat. Hey, for our finale song. Alright. Yes. Okay, party. Here's from Modern Talking. All right. Yes. Disco. Okay, mga 80s baby, 80s boys. 1980. Okay, Golden Grass. Takusa. Alright, Zone Kasag. Yes, ang bayanihan. And a replay on Monday at 2 p.m. 2 p.m. Yeah. Deep in your heart, there's a fire, That burning heart. yeah. Deep in my heart, there's desire for a star. I'm dying in emotion. It's my world in fantasy. I'm living in my dream. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding on forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know.
your song, your music. your listening pleasure. Sing it, Cebu! Bye.